Die Wust in der Nacht schluckt Schall. Is sieht Jeriush in den Sand und hält is dort, hinterlässt ein still, so tief, das sei lebendig workt. Sergeant Dale Mercer hat vor diesem zwei Einsätze und kant die Wust gut genug, sei zu respektieren. Aber nichts in seiner Ausbildung, nichts in seiner Erfahrung hat ihn auf das Vorbereitet, was auf der Straße zwischen Camp Farrell und der vorgeschobenen Operationsbasis namens Outpost Echo Jesha. Es begann mit einem Jeriush. Oder besser gesagt, es begann mit dem Fehlen eines einen. Bever wir beginnen, teilen sei uns in den Kommentaren mit, von wo aus der Welt sei gerät schon. Es war 2:31 morgens, als der Konvoi des Hauptleger Verlis, drei Fahrzeuge, ein vorderer Humvee, ein mittlerer taktischer LKW mit Nachschub in der Mitte, und ein hinterer Humvee als Nachfahrfahrzeug. Standard Formation, Standard Drought. Mercer saß im führenden Fahrzeug, saß vorn auf dem Beifahrersitz, des Junior auf den Gelegt. Spezialist Aaron Cole fuhr. Hinter einen saß Private First Class Yusuf Akafer hinten. Immer still und beobachtet mit festen, Augen die Dunkelheit hinter dem Fenster. Alles in Ordnung de hinten Akafer, fragt Mercer und sich umzudrehen hin. Gut, Sergeant, antwortet Akafer. Sen Stim war ruhig, aber Mercer hat gelernt, über die Wort hinweg zu hören. Der Jung Soldat hat ein Art, Kurs vor dem Skiefgehen still zu werden, wie ein Tier des Wetter spuet, bever die Wolken auftauchen. Der Konvoi bewegt sich in gleichmäßigem Tempo durch die Dunkelheit. Die Scheinwerfer schnitten durch den Staub, und die Straße vor einen Saus weit an der Straße, die sei über befahren hatten. Rissiger Asphalt, blasser Sand auf beiden Seiten, gelegentlich Felsformationen, die sich wie ein Schatten und Quelljegen den Himmel erheben. Kohl sumt lies vor sich hin, ein Angewohnheit von ihm, sumt immer, wenn versucht wach zu bleiben, Mercer hat ihm nie gesagt, soll aufhören. Sie waren bereits 40 Minuten in der Fahrt, als der Motor des führenden Fahrzeugs die Steigung ändert. Es war subtil, so subtil, dass Mercer es fast übersehen hat. Ein tiefer, malender Ton, der nicht hingehört und knapp unter dem normalen Motorgeräusch lag. Richtet sich auf seinem Sitz auf, ohne nachzudenken. Sein Hand umklammert sein Julier fester. Hörst du das? Fragt Cole. Cole hört auf zu summen, nickt like den Kopf, was hören. Dieses Jeriush, unter dem Motor. Cole hört zu, ein paar Sekunden vergingen. Nein, Sergeant, für mich klingt nichts seltsam. Mercer sagt nichts, blickt auf das Armaturenbrett. Alle Messgerät zeigt normal an. Druck Temperatur Kraftstoff als dort, wo es sein sollt. Redet es sich ein, es sei Müdigkeit. Redet es sich ein, die Wust spiel im Streik, besonders nachts nach watchen Kursen Schlafs. Aber die in seiner Brust verschwind nicht. 2:58 morgens verlangsamt der mittlere, lastwagen im Konvoi. Mercer bemerkt es ist im Außenspiegel, der Abstand zwischen seinem Humvee und dem Versorgungsdruck wird größer, als es das Protokoll erlaubt. Nahm das Funkgerät. Ber 2 higher ist Ber 1, warum siehst du dich zurück, End. Rauschen. Dan erturnt die Stimme von Corporal Henry Walsh, dem Fahrer des Lastwagens mit einer Chef, die Mercer nicht macht. Ber 1, higher oben passiert etwas Merkwürdiges. Die Lenkung fühlt sich an, als würde etwas darin sehen, als wohl das Rad von selbst nach links gehen. End. Mercer sah Kohlen, Kohls Kiefer spannt sich an. Walsh halt des Fahrzeugen und überprüft es. End. Verstanden Ber 1, hört jetzt auf. Der Konvoi hielt am Straßenrand an. Mercer trat als erster aus. Die Luft war kalt, so wie Wüstenluft in den tiefen Nachtstunden kalt wird,
Wenn die im Sand gespeichert wam schließlich nachschiebt und die Temperatur schnell sinkt. Urging mit niedriger Taschenlampe zurück zum Versorgungswagen unscant aus Junheit den Boden. Walsh war skan aus dem Fahrerhaus ausgestiegen, lief die Front des Trucks herum und trat gegen den linken Vorderreifen. Blickt auf, als Mercer näherkam. Walsh war sechsundzwanzig, sommersprossig und trug normalerweise ein Grinsen, des ein junger Worken ließ, als war. Hut abend war sein Gesicht ausdruckslos. Sergeant ich sage einen des Rad hat stark nach links gesiegen, kein Drift, ein Zug, als het etwas ein Hand darin gehabt. Die Reifen sehen gut aus, sagt Mercer. Hockt sich hin und überprüft mit seiner Lampe die Vorderrats. Nicht sichtbares. Ging zum Radschacht und fuhr mit der Hand in der Unterseite entlang. Nichts locker, nichts Jeffengen, nichts, was ein Problem het Versachen sollen. Current ein Problem mit der Serverlenkung sein, bot Kohl hinter ihm. Vielleicht sagt Mercer, glaubt es nicht. Verstand ein paar Schritt zurück, und Mercer bemerkt, dass den Truck überhaupt nicht betrachtet. Blickt auf die Straße vor ihm. In die Dunkelheit jenseits ihrer Scheinwerfer. Sagt Mercer leise. Ja, Sergeant. Was guckst du so? Schwieg einen Moment. Dann sagt die Straße biegt sich dort oben, etwa 300 Meter. Von hierer aus kann man es nicht sehen, aber es biegt nach links, scharf nach links. Mercer stand langsam auf. Sah Walsh an. Hat das Lenkrad irgendwann während der Fahrt gesiegen oder gerät eben. Walsh dacht darüber nach, gerät eben, letzt paar Minuten. Mercer blickt nach vorn. Blickt zurück zur Curve der Straße, die beschrieben hat, unsichtbar in der Dunkelheit. Spuet, wie sich etwas in seinem Verständnis verändert, nicht genau Angst, sondern das Kalt, still Bewusstsein, dass etwas nicht stimmt, kann ein Weil nicht stimmt. Alles zurück in ihre Phase, sagt wir bewegen uns noch nicht. Ging allein vorbei in den Scheinwerfern des Konvoi in die Dunkelheit. Bewegt sich langsam, hielt sein Licht niedrig und schwenkt es von einer Seite zur anderen. Die Straße war leer. Die Straße war still. Und dann, 50 Meter vor dem Ort, an dem sie angehalten hatten, sein Licht etwas. Spuren, tief, breit Spuren im Sand am Straßenrand. Die Art, die ein schweres Fahrzeug hinterlässt. Aber jetzt war kein Fahrzeug mehr dort, und die Spuren fuhren nicht weiter die Straße hinunter. Sie stoppten in der Schulter und in den Einfach, als wäre das, was sie gemacht hat, gerät vom Boden hochgehoben worden. Mercer stand einen langen Moment da. Atmet langsam. Studiert die Gleis. Sie waren frisch, der Sand in den Rändern war nicht eingestuest, nicht geglättet. Hergestellt in der letzten Stund, vielleicht weniger. Ging zurück zum Konvoi. Wir nehmen einen anderen Weg, sagt kein Erklärung. Sein Team hat keinen verlangt. Sie kehrten 2 Kilometer zurück und nahmen eine Nebenstraße. Die 20 Minuten verlängert. Niemand beschwert sich. Wir 11 Uhr erreichten sie Außenposten Echo und weiter Zwischenfall. Walsh fuhrt ein vollständige Diagnose im Truck durch, sobald sie ankamen. Das Lenksystem war völlig normal, kein Schuld, kein Erklärung. Mercer schrieb es in seinem Bericht in jener Nacht. Beschrieb die Spuren den Lenkzug des Gerius unter dem Motor. War vorsichtig mit seinen Worten. Hielt es sachlich. Was nicht schrieb, was nur für sich behielt war des Gefühl, dass das Fahrzeug versucht hat, sie zu warnen. Das etwas in der Maske gegen die Straße vor einen gearbeitet hat, nicht gegen den Fahrer. War nicht der Einzige. 3 Wochen später, an einem anderen Posten 200 Kilometer südlicher,
Erzählt ein Lance Corporal namens Diane Fairweather her eigen Geskicht. Fairweather war ein Mechaniker. Sie can't faz you so, why manch Menschen Musik kennen, instinktiv, tief, in der Lage, Problem zu hören, die an der nicht benennen kann. Sie hat ein Spechicht im Fuhrpark gearbeitet, als einer der Jeppenzerten Mannschaftstransporter in der Wartungsbucht seinen Motor von selbst startet. Sie war die Einzige in der Bucht, es war 11:47 Uhr. Sie hört, why der Motor ansprang, stockt und im Leerlaufstand, und sie erstet mit einem Schraubenschlüssel in der Hand, stad auf den APC in der hinteren Eck der Bucht. Das Licht war aus. Niemand war drinnen. Sie hat die Batterie zwei Stunden über im Rahmen einer Routinenkontrolle persönlich getrennt. Sie ging langsam darauf zu. Sie legt ihre Hand auf die Metallsate. Sie konnte die Vibration des Motors im Inneren spüren. Sie ging nach hinten, öffnet die Hinterluke und sah hinein. Leer. Sie stieg trotzdem ein, ging nach vorn und setzte sich auf den Fahrsitz. Der Motor lief. Alle Messinstrument waren mit Spannung. Sie griff nach dem Zündschloss und der Motor schaltet sich ab, sauber und vollständig, als hätte darauf gewartet, dass sie sich setzt. Fairweather saß ein Minute im Dunkeln, bever sie sich bewegt. Sie überprüft jedes System. Sie überprüft die Batterieverbindung, die sie entfernt hat, sie war genauso getrennt, wie sie zurückgelassen hat. Der Motor lief ohne Batteriestrom. Es gab keine Erklärung, die zur physischen Welt passt. Sie schrieb es in das Wartungsprotokoll, in klarer Sprache, weil das die einzige Möglichkeit war, wie sie kommunizieren konnte. Sie markiert das Fahrzeug für eine weitere Inspektion. Dann saß sie ein Weile draußen in der Kälte, bever sie sich trot, wieder hinzugehen. Später erfuhr sie, dass derselbe APC 3 Monat vor ihrer Versetzung in einen Vorfall verwickelt gewesen war. Ein Crew hat ihn während einer Nachtpatrouille gefahren, als das Fahrzeug in einer Kreuzung abrupt abstand. Die Crew war ausgestiegen, den Motor zu kontrollieren, gerist und müde. Während sie draußen waren, kam ein Mercergranat hierin und traf genau dort, wo das Fahrzeug gewesen wäre, wenn es mit seiner ursprünglichen Geschwindigkeit durch die Kreuzung gefahren wäre. Das Versurgern des APC hat sie in dem einen Ort aufgehalten, der sie am Leben hielt. Als Fairweather das hört, ging sie zurück in die Wartungsbucht. Sie stand lang neben dem APC. Sie legt ihre Hand auf die Sate, genauso wie in der Nacht, als es selbst begonnen hat. Sie hat nichts gesagt. Aber als sie ging, klopft sie einmal auf die Metallplatte, so wie man jemandem auf die Schulter klopft, der etwas leis Müdiges getan hat. Die Geskichten hörten dort nicht auf. Staff Sergeant Renata Voss sammelt sie, so wie manch Lut Fotos sammeln. Sie war über 6 Jahre und 3 Verskeden Posten stationiert gewesen, und überall, wo sie hinging, hört sie. Ein Fahrzeug des am Morgen, in dem ein bekannter Hinterhaltpunkt auf der Route entdeckt wird, nicht anspringen wollte. Ein Lastwagen, der unerklärlicherweise in einer Brücke die Bremsen blockiert, die später unter einem anderen Konvoi einstößt. Ein Humvee, der auf einer Schotterstraße scharf nach rechts abdriftet und den Fahrer zum Anhalten zwang, und als der Fahrer ausstieg, die Reifen zu überprüfen, stellt fest, dass auf der linken Straßenseite ein versteckter Graben eingebaut war, bedeckt mit Gestrüpp und vom Sitz des Fahrzeugs aus unsichtbar. Sie sprach nicht davon über dies Geskichten. Du hast im Militär schnell gelernt, das bestimmt dich besser in dem Ingen Kreis von Luten bleiben sollten, die es bereits verstanden. Aber sie dachten sie. Sie dreht sie in Gedenken so wie man einen Stein umdreht zu sehen, was darunter ist. Die Geskicht, die ihre Mason im Gedächtnis blieb, war Sergeant Mercers Geskicht. Sie hatten kurzeitig im selben Posten gedient, nur zwei Monate überlappend,
Aber sei hat seinen Bericht jealousy unsofort die Form erkennen, des still falsch, die mechanisch Unmöglichkeit, des Ergebnis nur dan Sinn ergab, wenn man dinge berücksichtigt, die nicht in einen Bericht passten. Sei fand ein eins abends in der Kantine, etwa ein Watch bever sei wetzeln salt. Sei setzt sich einem gegenüber mit zwei Tassen Kaffee und fragt ein direkt, ob glaub, was geschrieben heb. Sah sei einen langen Momenten. War ein vorsichtiger Mann mit seinen Worten, des hat sei bemerkt, dacht bever sprach. Ich glaub, ich heb genau das berichtet, was ich beabsichtigt heb, sagt Das heb ich nicht gefragt. Nach ein Pause, umschloss sein Kaffeetass mit beiden Händen. Ich war mein ganzes Leben lang in Versuchen, sagt Ich weiß, why sei klingen, wenn etwas nicht stimmt. Ich weiß, why sich normal anfühlt. Hielte nie. Blickt auf den Tisch. In jener Nacht fühlt sich nicht wie ein funktionen. Fühlt sich an, als würde etwas zurückstoßen. Als ob der LKW die Straße besser kann als wir. Was nicht langsam. Sei hat Versionen davon von anderen gehört. Die Sprach war immer dieselbe, nicht mechanisch, nicht wissenschaftlich, sondern persönlich. Als hätte das Fahrzeug eine Entscheidung getroffen. Du glaubst, sei erinnern sich an Dinge, fragt sei. Mercer nahm seinen Kaffee. Sah sei mit Augen an, die so viel wust gesehen hatten, von seltsamen Fragen überrascht zu sein. Ich glaub, sei gehen dahin, wo wir hingehen. Sei nehmen die gleichen Treffer ab. Sei haben das gleich geübt. Sucht mit den Schultern ein klein Mutbewegung. Ich weiß nicht, was sich erinnert. Ich weiß einfach, was ich gefühlt heb. Was dacht lange darüber nachdem sei gegen war. En vom letzten Abend Posten ging sei allein durch den Motorpool. War spät. 1:22 Uhr morgens, und die Fahrzeug standen in Reihen unter den Luftstoffröhren, lackiert, eingestellt von der Straße abgenutzt. Sie ging langsam in allen vorbei. Da war der Humvee, der letzten Monat während einer Patrouille von der Straße abgekommen war und irgendwie geschafft hat. Ein Minenfeld zu umgehen, des sich 50 Meter in alle Richtungen erstreckt die Route, die genommen hat, war der einseit zufällig meinen, und der Fahrer hat keine Erinnerung daran, einen absichtlich geübt zu haben. Da war der Versorgungslistwagen, der am Stadtran eines Dorfs einen Platten bekommen hat, was den Konvoi so lange aufhielt, dass sei weit entfernt vom Markt waren, als angegriffen wurde. Da war der Schützenpanzer, der einen verwundeten Sanitäter 11 Kilometer lang auf einer Jeplitzen Hinterrad transportiert hat, wobei die Besatzung im Inneren später alle zustimmt, dass das Fahrzeug überhaupt nicht in Bewegung sein sollte. Was blieb mitten in der Reihe stehen, sei stand in der still, die Luftstoffröhren summten über einen. Sei dachten die Menschen, die auf diesen Sitzen gesessen hatten, die nach Haus gekommen wären, diejenigen, die nicht getan hatten. Sei dacht darüber nach, wie viel der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen auf des Timings zurückzuführen war, auf Zufall, auf des Sehen eines Räders oder den Abstand eines Motors im genau richtigen Moment. Sei dachten Fairweather und ihren batterielosgelösten APC, der seinen Motor in einer leeren Bucht laufen ließ. Sei dachten Walsh und des Lenkrad, des nicht die Curve nehmen wollt. Sei dachten Mercer, der allein mit einer Taschenlampe in die Dunkelheit ging unspüren fand, die in nichts entdeckten. Sei streckt die Hand aus und legt sei flatschen die Sate des netzgelegenen Humvee. Das Metal war kalt. War einfach Metal. Nur Schrauben, Draht, Gummi und Stahl in einer Fabrik zusammengebaut von Luten, die nie wissen würden, wo gelandet ist. Und doch. Sei presst ihr Handfläche etwas fester. Sei sagt nichts laut. Sei stand einfach einen Moment da, mit der Hand auf dem Fahrzeug,
in der still des Lehren Fuhrparks ein Zwanzig Uhr morgens, während die Lichter über ihr summten. Dan nicht sei einmal, why du gemeindems Unix der Lange was gehalten hat. Die Art, why man etwas anerkennt des funktioniert hat on Dank on Anerkennung on das is gemend weiss. Die Art, why du sagst, ich seh dich zu etwas, des dich nicht hören kann, aber du denkst, das is die Wort trotzdem verdient. Sei nahm ihr Hand vom Metal, sei dreht sich und zum Ausgang. Hinter ihr in der still des Motorpools bewegt sich nichts, die Phase standen still in ihren Reihen, die Lichter summten, die Nacht hielt alls in ihrem kalten, stillen Griff. Aber Renata was verlis den Motorpool mit etwas, des sei nicht mitgebracht hat. Sei hat keinen Namen dafür. Es war nicht wirklich Frieden, und es war kein Trost. Es war eher des Gefühl, des man nach einer langen Fahrt im Dunkeln bekommt, wenn man endlich die Lichter sieht, wohin man fährt. Des Gefühl, das man auf der Straße betrüht wird, von etwas, des man nicht erklären kann, und das man nicht nur durch Glück, sondern durch etwas älters und ruhigers als des Glück angekommen war. Etwas des die Straßen kannt. Etwas des sei nach Haus bracht.